Assalamu alaikum everyone, welcome back to my new lesson in my nature studio. After a long time I came in the nature studio. So there are so many brothers and sisters are thinking that, brother, I want to learn English, I want to speak English, I want to talk in English, I want to talk front of the people. So how is possible for me? I can't speak English. When I try to talk in English, I can't say. So how it's possible for me? So what kind of things I have to follow? And following that, I'll be able to speak English. So I am saying for that kind of people, for that kind of student, for that kind of my brothers and sisters. Following just 3 tips, you can speak English fluently. You can learn English fluently. And you can talk front of the people, front of the camera. It will be more helpful for you. At the first time, you have to listen and watch English. So what kind of video you have to listen and watch? I told you so many times what kind of video you have to watch and listen. I told you have to watch Easy English Story at the first time because you are soft. You don't have knowledge of English. You are soft. So you have to watch Easy English Story or Easy Cartoon video at the first time because you don't know anything. You don't know something in English. At the first time, you have to make a habit for watching Easy English Story, Easy Cartoon video. Long time. 3 hours per day. Per day, 3 hours. Never feel bored. And when you feel bored, try to listen in the outside. You will not feel bored. And you are feeling bored right now, but after some days, you will not feel bored. So remember it very carefully. Okay. And next is practice. You have to practice. You have to learn some basic words, basic sentence. There are so many basic classes available in my YouTube channel. যে ক্লাসগুলো ইউটিউবে পাওয়া যায় না, বেসিক ইংলিশ ক্লাস, এই টাইটেল দিয়ে ক্লাসগুলো সাজানো আছে। আপনি একটা একটা করে দেখে আসবেন যে ক্লাসগুলো ইউটিউবে পাওয়া যায় না। এই ক্লাসগুলো দেখার পর আমি যেইভাবে ওইখানে প্র্যাকটিস করছি ঠিক তেমনি ভাবে আপনিও প্র্যাকটিস করবেন। আপনি প্রত্যেকটা ক্লাস মনোযোগ সহকারে প্র্যাকটিস করেন। একদিনে সবগুলো ক্লাস প্র্যাকটিস করবেন না। একদিন একটা ক্লাস প্র্যাকটিস করবেন, 2 দিনে একটা ক্লাস প্র্যাকটিস করবেন অথবা 3 দিনে করবেন। আপনি যদি কমপ্লিট করতে পারেন, it's your wish, you can do it. সো এইভাবে প্রত্যেকটা ক্লাস 1 by 1 আপনি প্র্যাকটিস করেন। অনেক শব্দ চেঞ্জ করে, অনেক ভোকাবুলারি চেঞ্জ করে আপনি প্র্যাকটিস করেন যেইভাবে ভিডিওতে বলা হয়েছে। আপনি যদি করেন, ইনশাল্লাহ আপনি অনেক বাক্য তৈরি করতে পারবেন within short time. Just for 3 months you can make a lot of sentence. You can speak English, I guarantee you, but you have to do it. But আপনি ভিডিও দেখলেন কিন্তু সেন্টেন্স তৈরি করলেন না, প্র্যাকটিস করলেন না, তাহলে কিন্তু পারবেন না, তাহলে গ্যারান্টি দিয়েও লাভ নাই। So I guarantee you, if you follow that kind of system and practice and hard work and smart work, you can speak English within short time. I guarantee you, I promise you. And number 3 is what you have to do. আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে পার্টনারের সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে। পার্টনার। So where you will get the partner? Partner is unavailable in your area. You don't have partner. You are feeling that. So what you have to do? You have to make your partner on your phone. আপনাকে আপনার মোবাইল ফোনকেই পার্টনার বানাইতে হবে because partner is not available in your area. You have the mentality, but that kind of mentality is not available in your area. So that's why আপনাকে আপনার মোবাইলকে পার্টনার বানাতে হবে অথবা your mirror অথবা আপনার আয়নাকে। So try to talk front of the mirror অথবা front of the camera. Inshallah, if you follow that 3 systems, 3 techniques, within short time you can speak English fluently. I guarantee you, I promise you, but you have to hard work. So thank you so much. I will see you very soon with that kind of video. And if you think this class was little bit helpful for you, so never ever forget to subscribe and hit the like button. I'll see you very soon. Assalamu alaikum.